হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি তোমাদের বন্ধু আর কে। কেমন আছো তোমরা? তো আমাদের দীঘা ট্রিপ তোমাদের কেমন লাগলো সে বিষয়ে কমেন্টে অবশ্যই জানাবে। আর যদি আরো ভালো ভালো ভিডিও দেখতে চাও অবশ্যই আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করো, শেয়ার করো। বাই। তোমাদের সবাইকে নিউ ইয়ারের সবাইকে শুভেচ্ছা। হ্যালো ফ্রেন্ডস, দীঘা নিউ ইয়ারের ভিড় দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, খুবই ভিড়। কত করে দিদি? 50 টাকা প্লেট। ও বাবা, চলবে না। তাহলে যাও। 5 টাকা প্লেট। 5 টাকা প্লেট আবার একটা প্লিজ দাদা 3 প্লেট দিন। তার সাথে 3টা ফ্রি। পাপড়ি চাট 5 টাকা প্লেট। 50 টাকা প্লেট খাওয়া যাবে। হ্যালো ফ্রেন্ডস, তো এখন আমরা বর্তমানে দীঘা স্টেশনে আছি, রেলওয়ে স্টেশন। তোমরা দেখতে পাচ্ছ দীঘা রেলওয়ে স্টেশন। তো বর্তমানে আমরা এখন স্টেশনে এসেছি, কিছু বন্ধু আসবে, ওদের সাথে আমি রিসিভ করবো ওদেরকে, সেই কারণে আমরা দীঘা স্টেশনে আছি। দিস ইজ দীঘা রেলওয়ে স্টেশন। তোমরা দেখতে পাচ্ছ সবাই। আমরা এখন যাচ্ছি উদয়পুরের দিকে, উদয়পুর বিচে। সেখানে গিয়ে আমরা স্নান করব, আরও এনজয় করব, খুব সুন্দর। কিন্তু বাট প্রবলেমটা হচ্ছে এত ফেসিলিটি দীঘাতে, কিন্তু চেকিং অতিরিক্ত। এখানে মানুষ এনজয় করতে আছে কিন্তু পুলিশ এত চেকিং করছে, কিছু করার নেই। যাই হোক, তোমরা সঙ্গে দেখো, লাইক কমেন্ট শেয়ার অবশ্যই।
বাইক আছে, বাইক নিয়ে আমাদের বাইকে ঘুরুন দাদা। হ্যালো ফ্রেন্ডস, এখন আমরা এসে পৌঁছে গেছি উদয়পুর বিচে। সবাই মিলে দেখে নাও উদয়পুর বিচের নজারা। খুবই ভিড়, কারণ আজ 31 ডিসেম্বর, কাল 1 জানুয়ারি। খুব ভিড়, খুব মনোরম পরিবেশ আছে, প্রচণ্ড ভিড়। উদয়পুর বিচে এত ভিড় থাকে না অফ সিজনে, বাট এখন খুব ভিড়। সঙ্গে থাকো, লাইক কমেন্ট শেয়ার অবশ্যই করো। হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি আর কে তোমাদের সাথে। এখন আমরা যাচ্ছি উদয়পুর সি বিচে। যে সমস্ত রাইডার্সরা বাইক নিয়ে দীঘা, মন্দারমণি, উদয়পুর আসো, তাদের বলছি তোমরা যদি কখনো উদয়পুর বিচে আসো তাহলে তোমরা বিচে অবশ্যই বাইক রাইড করতে পারবে, তোমাদের নিজ বাইক রাইড করতে পারবে। সেক্ষেত্রে কিছু ফিস, লোকাল কিছু টিম আছে তারা ফিসটা নেয়। ফিস 100 টাকা করে আমরা দিয়েছি। তো তোমরা তোমাদের বাইক নিয়ে অবশ্যই উদয়পুর বিচে যেতে পারবে, কিন্তু জলের দিকে যাওয়া বারণ আছে, কারণ সেফ থাকাটাই বেটার আমি মনে করি। সঙ্গে থাকো, দেখতে থাকো RKB অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করো মাই চ্যানেল। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. হ্যালো ফ্রেন্ডস, তো আমরা উদয়পুর থেকে তালসারির দিকে চলে এসেছি। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, ওটা হচ্ছে তালসারি আর এদিকটা হচ্ছে উদয়পুর। আমরা এখন মাঝ পজিশনে আছি, মিডিলে। তো আমরা এখানে একটু রেস্ট নিচ্ছি, মানে আমরা একটু পরিদর্শন করছি আশেপাশে এলাকাগুলো। এই যে সি বিচ। তো এখন একটু রাইড করব বিচে। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling
you look exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear outweighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমরা এখন সি বিচে স্নানের মজা নিচ্ছি। Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them. তোমরাও আসো দীঘা বিচে, এসে আনন্দ উপভোগ করো। হ্যালো ফ্রেন্ড, এখন আমরা আছি বিচ ফেস্টিভ্যালে, সঙ্গে থাকো, দেখতে থাকো। এই মুহূর্তে আমরা কাউন্টারে যাচ্ছি এন্ট্রি টিকিটস কালেক্ট করতে। হাই ফ্রেন্ডস, তোমাদের বন্ধু আমি আর কে। টিকিট আমরা হাতে পেয়ে গেছি, এবার আস্তে আস্তে আমরা এন্ট্রি নিচ্ছি ভেতরের দিকে। তোমরা আমাদের সাথে সাথে চলো, তোমাদের ভেতরের নাজারা আমরা দেখাচ্ছি। সঙ্গে থাকো। আর কে বি চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে কখনোই ভুলো না। 31st নাইটের মুহূর্ত আজ নতুন করে পেতে চলেছি কিছু আনন্দ, সাথে থাকো।
ফ্রেন্ড, আজ আমাদের ট্রিপ কমপ্লিট হতে চলেছে। আজ আমাদের লাস্ট রাইড। তো আজকে আমরা ব্যাক করছি দীঘা থেকে বেথুয়াডাহারি। নেক্সট ট্রিপে আবার দেখা হবে।